Krishna. Вас должны были научить. We will start already and wait for the latecomers. Начнем и будем ждать тех, кто у нас постоянно опаздывает. Our Maharaj is the best example. Вот всем надо равняться на Бхактивинода Кришну Махараджа. Oh, so punctual. Он всегда приходит вовремя. Еще и не один. Thank you, Maharaj. Спасибо вам. Krishna Krishna Hare Hare
Hare Rama, Hare Rama, Rama Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Rama Hare Hare, Krishna Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama,
Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Rama Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama Rama Hare Hare Jaya Prabhupada 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 Srila Prabhupada Jaya Pancha Tattva Jaya Pancha Tattva Jaya Pancha Tattva Jaya Pancha Tattva Jaya Gauranitai Jaya Gauranitai 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 Gaura Premanandi Hari 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 Bom Hare Krishna. Very good. One thing is the technical thing. It will come. The Ragini will come. But I see no electric connection there. Usually it's there. Oh yeah, it is there. Maybe you can put the electrical connection already here so that. Yesterday he put it here. It was the corner. Okay. Good. Yes. It will come. We forgot Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo
Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo. I would like to welcome all of you for this session on living the Srimad Bhagavatam or practicing sadhana as delineated in the Bhagavatam. Итак, я приветствую вас на продолжении нашего семинара, посвященному тому, как жить по Бхагаватам или как практиковать садану, описанную в Шримад Бхагаватам. Today we will hear about prayer. Сегодня мы будем говорить о молитве. And the ideal devotee who exemplifies or embodies prayer is Akrura. Преданным, который воплощает в себе этот принцип или метод молитвы Господу, и который достиг в нем совершенства, это Акрура. Now I think in some ways we can very much identify with Akrura because he was in a very conflicting situation, a situation in which we often find ourselves. Я думаю, что во многом мы можем соотнести себя с ситуацией, в которой оказался Акрура, ведь он находился между двух огней, в ситуации, в которой часто оказываемся мы с вами. The conflict of the soul in this world is that he finds himself or herself often in a situation which is not at all desirable and doesn't correspond to his or her ideal. Когда душа оказывается в материальном мире, то очень часто она попадает в ситуации, которые не соответствуют тем идеалам, которые душа вынашивает в своем сердце. Akrura was in such a conflicting situation. И точно так же и Акрура оказался между двумя огней. See, our desires are we want to be with Krishna. We want to serve him. We want that our heart is pure and free from all unnecessary desires. В сердце своем мы хотим Кришне, мы хотим полюбить Его, мы хотим, чтобы это сердце избавилось или освободилось от всех лишних глупых желаний. But often we find ourselves almost harassed by a second nature, which seems to be there parallel to our spiritual nature, and who gives trouble to us. Однако, увы, к сожалению, мы часто оказываемся в ситуации, когда есть какая-то другая природа, материальная природа, которая мешает нам и причиняет нам очень много беспокойств. This second nature seems to force us to act in ways which are not beneficial to our true spiritual interest. И эта другая природа заставляет нас совершать поступки, которые идут вопреки нашим истинным духовным целям. We are depressed, uninspired, critical. Например, мы чувствуем себя подавленными, теряем энтузиазм или нам хочется кого-то покритиковать. And there are many other problems which are brought about by this secondary nature, this material nature, so that we find ourselves in conflict in our own life and in conflict with our own selves. Такие ситуации происходят постоянно, и мы оказываемся в этом конфликте с собственной жизнью, конфликте с самим собой. Например, сейчас я не слышу ничего из мониторов, и мне сложно переводить, если можно наладить звук как-то. Будет меньше конфликтов у меня. Спасибо. I couldn't hear anything. Yeah. Conflict.
Okay. Let us try. It's too loud, or what is it? I couldn't hear anything. My voice Oh, from there. okay. Тут что-то такое трещит, но вот сейчас уже лучше. Good, good. Now. Oh no, you say. You can tell the. Но если возможно, чтобы кто-то поднялся, так послушал профессиональным ухом и потом исправил, будет очень здорово. Спасибо. Yeah. There are other conflicts in which we find ourselves. Также мы оказываемся в других трудных ситуациях. The worst is conflict with other devotees. Бывает, что мы оказываемся в конфликтной ситуации с другими преданными. Это самое плохое, что может случиться. Vishwanath Chakravarti Thakur speaks about this conflict which a devotee has. He says, I know what I want is to be found in the east, but I seem to always go to the west. Вишванат Чакраварти Такур говорит об этом конфликте следующее. Он говорит, я понимаю, что мне нужно идти на восток, но всякий раз я оглядываюсь и вижу, что иду на запад. Listen about Akrura's conflict. Послушайте же, в какой ситуации конфликтной оказался Акрура. And you will see your own conflict is not so difficult. И вы поймете, что распутье, на котором вы стоите, не такое-то уж и сложное. Akrura was a great devotee of Krishna. Акрура был великим преданным Кришны. He belonged to the Vrishni dynasty, Он принадлежал династии Вришни. which was very close to the Lord. Она была очень близка, очень родственна Господу. When Kamsa took power, political power, he drove away all the Vrishnis. Когда Камса захватил всю власть, он, естественно, избавился и от Вришни. They were fleeing from him Они просто бежали от него because подальше. he persecuted them. Поскольку Камса стал преследовать представителей этой династии. And the kings and the aristocracy of the Vrishnis was hiding in caves. И тогда цари, все представители аристократии, вся знать прятались в каких-то пещерах. It was known that anyone who was close to the Lord Krishna or had some sympathy for him was the deadly enemy of Kamsa, and Kamsa would first torture and then kill them. И все знали, что если вы как-то связаны родственными узами или вы симпатизируете Господу Кришне, то Камса непременно поймает вас, будет пытать, а затем убьет. Akrura pretended he was not a devotee. И Акрура притворился непреданным. He put on a totally different face. Он как будто бы поменял свое лицо. And finally he won Kamsa's confidence and he became the minister. И в конце концов он как-то завоевал доверие Камсы и стал придворным министром. Why did Akrura pretend to be someone he was not? Зачем? Для чего Акрура притворялся тем, кем он не был? Listen to his very private reasons. Пожалуйста, послушайте, эти причины были глубоко в его сердце. He only had one desire. Желание у него было лишь одно. He wanted to see his beloved Lord. Он хотел увидеть возлюбленного Господа. And he knew that Kamsa would invite Krishna to come to Mathura to assassinate him there. И он сразу же предвидел и хорошо понимал, что Камса пригласит Кришну в Мадхуру для того, чтобы затем его убить. Many long years, I think something like 12 years or so, he stayed and was the witness to all the atrocities which the evil Kamsa did against his own clan members and against everyone else. Очень долгое время, практически почти 12 лет, Акрура оставался в Мадхуре и наблюдал за тем, какие страшные вещи творит Камса, за тем, как он угнетает представителей его рода и всех остальных людей вокруг. Akrura was there when Kamsa killed all the newborn boys in his kingdom. Когда Камса убивал всех новорожденных у Деваки, не только, то есть не Деваки, когда Камса убивал всех детей, родившихся однажды во всем его царстве, то Акрура был рядом с ним. Why did Kamsa do this? Зачем Камса все это делал?
Well, he was afraid of the 8th child of Devaki. Он боялся 8-го ребенка Деваки, Because a prophecy had told him or foretold that he would be killed by that 8th child. поскольку пророчество сказало ему, что 8-й сын, 8-й ребенок Деваки убьет его. So when the 8th child mysteriously for Kamsa, he was born but disappeared from the prison, he had all the newborn babies in his country executed cruelly. Поэтому в тот момент, когда 8-й ребенок Деваки исчез, неизвестно куда, и родился в другом месте, то Камса приказал расправиться, жестоко расправиться, убить всех детей, рожденных в это время во всей округе. So cruel! Он был так жесток. As babies! Они же младенцы. Kamsa's men took them out of the arms of their crying mothers and killed them before the eyes of their father and mother. Однако эти жестокие приспешники The Камсы, soldiers. эти солдаты Камсы, жестокие люди, выхватывали младенцев прямо из рук у матери и убивали прямо на глазах у родителей. Akrura must have been crying. Конечно же, Акрура плакал от этого. Why am I with this demon? Зачем я остаюсь с этим демоном? My consciousness becomes soiled. Это только оскорбляет это оскверняет мое сознание. It's extremely bad association. Такое общение очень плохое. But he stayed. Но он оставался. He stayed just so that he could have the darshan of Krishna. Он оставался лишь для того, чтобы в один прекрасный день получить даршан Кришны. And serve Krishna in his mission to annihilate all the demons. Он оставался для того, чтобы служить Кришне, помочь ему в его миссии, в миссии уничтожения всех демонов. One evening, Однажды вечером the royal order came. за Акрурой послали из дворца. Akrura, King Kamsa wants to see you. Акрура, царь Камса послал за тобой. Akrura's reaction must have been, hopefully he didn't find out about the disposition of my heart. Наверняка Акрура подумал: о Боже мой, не дай Бог он догадался о том, о чем я думаю в своем сердце. He went into the royal assembly hall. Но он отправился в дворцовую залу And saw a totally distraught Kamsa. и увидел там Камсу, который был полностью разбит. Kamsa, the king, had black circles around his eyes because he hadn't slept for many nights. У него под глазами были темные такие пятна, потому что он уже много ночей не спал. He was afraid. Страх не давал ему уснуть. Whomever he had sent to Vrindavan to kill that Krishna was killed by Krishna. Кого бы он ни посылал во Вриндаван, чтобы этот демон убил Кришну, Кришна безжалостно убивал каждого из них. That's the boy who will kill me also, according to the prophecy. И вот это тот самый мальчик, который в соответствии с предсказанием должен убить меня. So he called Akrura forward. Поэтому он позвал Акруру. He took Akrura's hand into his hands. Он взял Акруру за руки And said, Akrura, you are the only person I can trust in my kingdom. и сказал: Акрура, ты единственный человек во всем царстве, которому я могу доверять. Bring me that Krishna. Привези же мне этого Кришну. He has killed all the demons I have sent to Vrindavan. Всех демонов, которых я послал за ним во Вриндаван, он убил. Because in Vrindavan he is on his home ground. Дело в том, что во Вриндаване он играет на своем поле. He's an alligator in water. Как аллигатор в воде. But when we take him out of Vrindavan, Однако стоит нам вытащить его из if Вриндавана we bring him to Mathura, и привести его в Мадхуру, he will be like the alligator outside of the water. он будет как аллигатор на суше.
very easily this rascal can be killed. очень уязвимый, его легко будет уничтожить. So you must bring him. Поэтому привези же его. I have heard Я слыхал, that he may follow your invitation if you go. я подозреваю, что если ты поедешь и ты позовешь его сюда, то он послушает тебя. Oh no, thought Akura. Maybe he has found out that I'm a Vrishni. И Акрура испугался, подумал, неужели он разузнал, что я из династии Вришни? I have prepared a new golden chariot. Камса сказал, я приготовил новую колесницу, украшенную золотом. Krishna is a village boy. Но я знаю, что Кришна деревенский парень. He only knows ox carts. Он только и умеет ездить, что на воловьих упряжках. He will appreciate to ride on this golden chariot. Поэтому, если он ни на чем другом не катался, эта золотая колесница ему обязательно понравится. And he will follow my invitation. И он обязательно примет мое приглашение. He should come to the wrestling arena. Скажи ему, что мы организуем борцовский матч. I have heard he likes wrestling. Я слыхал, что он любит бороться с друзьями. Let him wrestle for just a little artistic presentation in the wrestling arena. Скажи ему, что мы приглашаем его просто побороться, просто как бы для красоты, вот здесь вот на арене, для борьбы. Just a little time before this meeting with Akura, Kamsa had a meeting with his wrestlers, Chanura and Mushtika. И буквально за несколько минут до встречи с Акрурой у Камсы было совещание с двумя огромными борцами, Чанурой и Муштикой. He said, I will invite this cowherd boy Krishna. И Камса сказал, я планирую пригласить сюда этого пастуха Кришну. Forget about all the rules of wrestling. Отбросьте все борцовские правила. Hit him and his brother in all the soft spots of the body. Вы должны бить его и его брата во все слабые места, во все чувствительные места. Within a short time, kill him. И как можно скорее прикончите их. Mercilessly. Не имейте жалости. Let him bleed. Пусть они истекают кровью. Half an hour. That was just earlier to Akrura's meeting Akrura. Это было буквально за полчаса до встречи с Акрурой. Akrura had overheard this. Акрура не слышал об этом. Now he was sent on a devilish mission against the very same personality he loved the most. Он догадывался об этом, и сейчас, когда его посылали во Вриндаван, он понимал, что его отправляют на самую ужасную миссию, направленную против того, кого он больше всего любит. Imagine how conflicted he was now for the second time. Представьте, в какой сложной конфликтной ситуации он оказался вновь. First conflict, he served as a minister to the king who was a great demon. Первый конфликт был в том, что ему приходилось служить министром при дворе демонического царя. Second conflict. И вот второй конфликт. He was sent to get the personality of his heart. Сейчас его посылали туда, во Вриндаван, чтобы он привез того, ради кого он живет. That he would be executed before his eyes. Понимая, что теперь его Господа казнят прямо перед его глазами. Imagine a demoniac country. Представьте какую-нибудь демоническую страну. You live there with your family. Если вы живете там со всей семьей. The king finds out that you love your friend or your family members very much. И вдруг правитель этой страны узнает, что вы очень сильно и горячо любите какого-то своего родственника. Then he captures the whole family. И вот он пленяет всех членов вашей семьи. You are bound on a chair. Вас привязывают к креслу, к стулу. You have to watch. И заставляют смотреть. How, if you're married, your wife or your husband is killed and tortured first and killed. Смотреть, вас заставляют смотреть на то, как они пытают, а затем жестоко убивают вашего мужа или вашу жену. Or your best friend. Или вашего лучшего друга. And not only that.
И это еще не все. You have to be the one who tells the soldiers of the king, my husband is hiding there. Это еще не все. Вы должны сказать стражникам, этим солдатам сказать, там прячется мой муж. Oh, my friend, you can find him there. Или же вы найдете моего друга там. What a conflict! Не конфликт ли это? It can't get versa. Что может быть хуже этого? Akrura went. Акрура поехал. He had faith in Krishna. Ведь он полагался на Кришну. Krishna will show the demon who's the supreme Lord of all that is. Кришна обязательно покажет этому демону, кто в этом мире истинный правитель. When he early in the next morning he went in the golden chariot. Рано поутру на следующий день на золотой колеснице Акрура отправился в путь. And he thought, why should Krishna receive me? I'm such an ordinary devotee. И Акрура стал думать, а почему вдруг Кришна будет уделять мне время и принимать меня? Ведь я совершенно заурядный преданный. Not even the greatest saints and sages can see the supreme personality of Godhead. Ведь даже великие мудрецы и святые не могут воочию увидеть верховную личность Бога. And for a moment Akrura thought another thought, which was a great doubt. И буквально на мгновение в его уме проскочила другая мысль, которая отражала глубочайшее сомнение. Up till now, all the people which were sent by Kamsa to Vrindavan were demons who wanted to kill Krishna. Все люди, которых доселе посылал Камса во Вриндаван, были демонами, которых Кришна убивал. Maybe he will also think I'm a demon. А что, если Кришна примет меня за демона? Maybe he will not understand that I love only him. А если он не поймет, что я люблю лишь только его? But then he thought, foolish thought. Но эту мысль он так гнал, сказал, какая глупость. Krishna is residing within the heart of all beings. Кришна находится в сердце каждого. He knows what I really think. Вот он-то уж точно знает, каковы мои истинные помыслы. He knows my heart and that I love him only. И ему известно мое сердце, что лишь только он в этом сердце. He is not like Kamsa, Он не такой, как Камса. who can be deceived Ведь только Камсу можно обвести вокруг пальца. so that he thinks I'm on his side. Но только Камсу можно убедить, что я на его стороне. Krishna is in the heart. Кришна в сердце. He sees my most intimate desire Он видит мои самые сокровенные желания. to serve only him. А мое желание в том, чтобы служить лишь ему. And then he saw some deer were passing by his, was it the right side or the left? Yeah, right side. И вдруг он заметил, как олени пробежали справа от него. He saw, good sign. Он подумал, о, хороший знак. The deer are passing by my right side. Олени пробегают по правую руку. This is, when someone has faith in the Lord, even every small sign, he thinks, the Lord has given me a sign. Если у человека есть вера в Господа, то любые, даже самые незначительные знаки он будет воспринимать как знаки от самого Господа. That means the Lord will receive me. Он подумал, да, это знак того, что Господь непременно примет меня. With my own eyes, Собственными глазами I will see the same feet which Brahma and Shiva and all the yogis meditate only about. я увижу те самые стопы, на которые только медитируют великие йоги, такие как Брахма и Шива. Simply by the effulgence from one toenail. Лишь сияние лишь одного ногтя на стопах Господа. All the darkness of material existence is immediately dispelled. Мгновенно рассеивает всю тьму материального существования. These lotus feet I will see soon. Very, very, very deeply I will look. Скоро, очень скоро я увижу эти лотосные стопы, я буду пристально смотреть на них. See Akrura's heart. Видите, что было в сердце Акруры?
It took him a long, long time to reach Vrindavan. Акрура ехал до Вриндавана очень долго. From Mathura to Vrindavan, it is, I do not know, maybe 14 kilometers, small distance. Там на самом деле очень близко, ну, может быть, там 13-14 километров. He started early in the morning and arrived when the sun was setting. Хотя он начал свой путь рано утром, но прибыл только на закате. He must have been totally in ecstasy and everything went very slow. Похоже, он был в таком экстазе, что не разбирал пути, и поэтому так медленно ехал. But when he arrived in Vrindavan, everything came out totally different than he anticipated. Однако, когда он приехал во Вриндаван, он увидел, что все совсем не так, как он ожидал. Listen very carefully. Сейчас, пожалуйста, внимательно слушайте. Because Shukadev Goswami stops and makes a little pause when he talks about what happened from Akrura when he entered Vrindavan. Поскольку здесь, прежде чем говорить о том, что произошло с Акрурой по приезду во Вриндаване, Шукадева Госвами делает некоторую паузу. Akrura looked down on the ground. Прежде всего, Акрура посмотрел на землю. And there in the dust he saw the footprints of Lord Krishna. И там, прямо в пыли, он увидел отпечатки стоп Господа Кришны. And he screamed out, И он закричал: "These are the footprints of my master!" «Это отпечатки стоп моего господина!» And he jumped down from the И он chariot. спрыгнул прямо с колесницы. It was a royal chariot, Колесница была царская, quite high. а это значит высокая. He jumped down Он прыгнул с нее рыбкой, right into the dust of Vrindavan, прямо в пыль Вриндавана. touching with his head the footprints of Lord Krishna Своей головой он стал касаться отпечатков стоп Господа Кришны. and rolling in the dust where the Lord had walked. Затем он стал кататься по пыли, по которой ходил Господь. He covered his good first-class cloth with the dust of Vrindavan. Всю свою первоклассную одежду он стал покрывать пылью Вриндавана. And he cried and perspired Он стал плакать, потеть. so that the dust became black and stuck on his royal dress. В результате этого вся эта пыль намокла и прилипла к его царской одежде. He gave up all pride. Он оставил любую гордость позади. I'm a minister. Я тут министр, понимаешь? He gave up all fear. Он оставил все страхи. Maybe the spies of Kamsa will see me and report me. А что, если лазутчики Камсы наблюдают сейчас за мной, и они доложат обо мне? And he gave up all lamentation. И он оставил любую скорбь. Maybe my wife and my children will suffer when it is known that I'm really madly in love with Krishna. А ведь если выяснится, что я безумно влюблен в Кришну, от этого могут пострадать моя жена и дети. Shukadev Goswami makes a pause here. И вот здесь Шукадева Госвами останавливается. He says, the ecstasy which Akrura experienced when he saw the footprints of Lord Krishna in the dust. Он говорит, что тот экстаз, который испытал Акрура, увидев отпечатки стоп Господа в пыли, This ecstasy is the very goal of life for all embodied beings. Шукадева Госвами говорит, что это и есть, этот экстаз и есть цель жизни любого воплощенного живого существа. Prabhupada in the Krishna book says, when one enters Vrindavan, В книге о Кришне Шрила Прабхупада пишет, что когда человек приезжает во Вриндаван, приходит туда, one should follow the example of Akrura and pay his obeisances in the dust. человек должен, следуя примеру Акруры, прежде всего поклониться пыли Вриндавана. Obviously, we should not imitate his ecstasy. Конечно же, подражать его экстазу не нужно. Kanishto. No, that is, of course, not. Конечно. Конечно, не надо. So Akrura saw Krishna. Итак, Акрура увидел Кришну. Krishna welcomed him. Кришна его поприветствовал, He took his hand взял его за руку and he said, "You have come, и сказал: «Ты приехал, Uncle Akrura." о дядюшка Акрура». Krishna looked with his beautiful
beautiful lotus eyes, И своими прекрасными лотосными глазами Кришна смотрел на него. which are like deep ponds. Его глаза Кришны подобны двум глубоким озерам, Yeah, where the lotuses of his pupils are there. Pupils there. Да, озерам, на которых растут лотосы его ресничек. And Akrura felt high ecstasy. И Акрура был просто опьянен от экстаза. He could not speak. Он и слова не мог вымолвить. He only could say, "My Lord, my Lord, my Lord." Он лишь твердил: «Господи, Господи». Господи, Господи. He couldn't speak. Он ничего не мог сказать. Only later he found his words back. Затем лишь только уже позже он смог как-то совладать и что-то произнести. And he said, Kamsa has invited you to display your wrestling skills in the arena. Потом он уже сказал, что Камса зовет тебя, чтобы ты показал, на что ты способен в поединке на борцовской арене. But that is another story. I want to just bring your attention. When Akrura saw the lotus feet of footprints of the lotus feet of Krishna, and when he saw Krishna, he prayed. Но это все уже другая история. Сейчас хочу сказать о другом. Давайте вернемся. Итак, Акрура увидел отпечатки лотосных стоп Кришны. Затем он увидел самого Кришну, и теперь он стал молиться. There's one prayer which is especially beautiful. Одна из этих молитв отличается красотой. It tells you a little bit about offering prayers to Krishna. Эта молитва проливает свет на то, как нужно молиться Кришне. Kapanditaстватапарам шаранам самият. Bhakta priyat ritagira surida kritagyat. 10:48-26. Savandadati surido bhajato bikaman. Atmanam apyupajapachayo najasya. Please explain. Yes. Это 4:48. Slowly, huh? 26. Yes. Давайте прочитаем эту молитву. What learned person would approach anyone but you for shelter? You, Krishna, when you are the affectionate, grateful and truthful well-wisher of your devotees. Какому ученому человеку вздумается искать прибежище у кого-либо, кроме тебя, когда ты самый любящий, благодарный и верный своему доброжелатель и верный своему слову доброжелатель своих преданных? To those, O Krishna, who worship you in sincere friendship, you reward everything they desire. You give them even your own self, yet you never increase or diminish. Тем, кто от всего сердца с искренним дружелюбием поклоняется тебе, ты даешь все, чего они пожелают, включая самого себя. При этом ты не становишься меньше или больше. Here are the qualities why you should also only take shelter in Krishna, my dear devotees. Здесь описаны те качества Кришны, благодаря которым и из-за которых вам также, дорогие преданные, нужно предаться Кришне. Akrura expressed that Krishna is priyat, affectionate. Здесь Акрура говорит, называет Кришну словом прият, что означает любящий. That is for the devotees in the world the greatest inspiration, that Krishna is Bhakta Vatsala, the friend of his devotees. Преданных в этом мире очень вдохновляет то, что Кришна является Бхакта Ватсалой, что он дружелюбен к своим преданным. Vatsa means calf. Ватса означает теленок. Just like a person may forgive the calf if the calf passes water on the aratik plate. Бывает, что, например, теленок помочится на поднос для арати, но человек простит его.
Krishna is affectionate to all his devotees, even if they make mistakes. Точно так же, даже если преданные совершают какие-то ошибки, Кришна все равно всем сердцем их любит. Out of affection, we do not beat the calf when it passes water on the artik plate. Мы ведь любим теленка, поэтому даже если он помочится на поднос для арати, мы не будем его за это бить. In the same way, Krishna forgives his devotees out of his deep affection. Точно так же, движимый глубокой любовью, Кришна всегда прощает своих преданных. When we are with a devotee who has maybe 90% mistakes and 10% he does service, Если мы встречаемся с преданным, который на 90% чего бы он ни делал, это все ошибки, и только 10% это его служение. we human beings become occupied with the 10%. Мы, будучи обычными людьми, думаем, you mean occupied with the 90%? With the I wanted to say, when we see that a devotee 90% is good and 10% is mistakes. То есть, если мы видим преданного, и на 90% он служит Кришне, но на 10% совершает ошибки, We see only the 10%. то мы, будучи слабыми людьми, мы думаем только об этих 10%. Oh, he said the wrong thing. Вот здесь он не то сказал. Oh, he made politics about me. А здесь он какие-то интриги плел против меня. Intrigue, yes. We see these things. Вот что мы видим. We forget the 90%. Мы забываем о 90%, That he's serving, что ведь он служит, that he's trying his best. что он старается изо всех сил. However, Krishna is different. Однако Кришна не такой. When a devotee has 90% mistakes, Если даже у преданного будет 90% ошибок, or 94% mistakes, или 94% or ошибок, 97.5%, или даже 97,5% ошибок, and only 2.5% are good, и только 2,5% чего-то хорошего, Krishna says, wow, Кришна скажет: «О, my devotee, это же мой преданный, he's serving me. он мне служит». Wonderful. Замечательно. This is expressed by Rupa Goswami. Об этом говорит Рупа Госвами. You forgive even an ocean of offenses, Он говорит, что ты готов простить даже океан оскорблений. but you become happy about even the smallest service which is И вместе с тем даже самое маленькое незначительное служение радует тебя. This is because of another quality which Krishna has. А это происходит, поскольку у Кришны есть еще одно качество. This is expressed by Akrura. He says, Krita Gyat. Krishna is grateful. Его Акрура называет здесь словом критагья, что означает благодарный. He never forgets even the littlest service which is rendered to him. Кришна никогда не забывает даже самого маленького незначительного служения. And Rita Gira, he's always true to his words. И следующее качество он никогда не отступает. Рита Гира означает, что он никогда не отступает от своих слов. Krishna has said he will protect his devotee. Кришна обещал защитить своих преданных. He will do this. И он обязательно это сделает. It is more likely that the sun will stop to shine or the moon than that Krishna breaks his promise. Скорее солнце перестанет светить или луна, нежели Кришна нарушит свое слово. What is it? Pranashyati? My devotee will never vanquish. Нами бхакта пранашьяти. Yeah, Name Bhakta Pranashyati. Пранашьяти. My devotee will never perish. Кришна говорит в этом стихе Бхагават-гиты, что мой преданный никогда не погибнет. Queen Kunti says this. Об этом говорит и царица Кунти. She says, so many heroes were killed. Она говорит: смотрите, сколько великих героев положили свои жизни. In the battle of Kurukshetra, so many heroes were killed, even Bhishma. На этой битве, на страшной битве при Курукшетре погибло столько героев, даже среди них был Бхишма. But you, Krishna, promised me in the beginning that there will be always 5 Pandavas. Однако ты, Кришна, в самом начале пообещал мне, что пандавов всегда будет 5. And you kept your promise. И ты сдержал свое слово.
So these reasons make Krishna a worthy object so that we pray to him. Вот, именно по этим причинам Кришна на самом деле достоин того, чтобы мы молились Ему. Now, I see our children are also there. They're very inspired. Видно, что дети тоже очень воодушевлены лекцией. Maybe if someone can just go and I don't know, is it possible? Как вы думаете, вообще возможно как-то на них повлиять? Maybe they can go with the children to some exciting other place and do some exciting games that the children can scream even more. Как вы думаете, можно как-то так организовать, чтобы они пошли в какое-то интересное место, там занимались какими-то интересными делами, кричали еще громче, но там? The principle in Akrura's prayer is he turns to Krishna in eagerness. Итак, особое качество молитв Акруры в том, что он обращается к Кришне со жгучим желанием. And Krishna received him. И Кришна принял Акруру. And fulfilled all his desires. И исполнил все его желания. He even visited Akrura at his home place. Более того, позже он даже заехал в дом к Акруре. I want you now to turn to your neighbor. Сейчас я хочу попросить вас повернуться к соседу. It's a very revolutionary exercise. Please, everyone, take part in it. Сейчас будет очень необычное упражнение, которого вы никогда еще не испытывали. Пожалуйста, сейчас все должны поучаствовать. And when you have found your neighbor, I will introduce the exercise И to как you. только вы найдете партнера, я расскажу вам, в чем задание. Matajis, please find Mataji neighbors. Матаджи and, с Матаджи, Prabhu's male neighbors. Прабху, пожалуйста, с мужчинами тоже. I will discuss with Vrajarenu. Мы будем с Враджарену. We will also take part in this exercise. Не сомневайтесь, мы тоже всегда участвуем в этих упражнениях. I would like, first of all, who has not yet found a neighbor? Пожалуйста, Raise your поднимите hands. руку, кто не нашел партнера на это упражнение. Кто не нашел, поднимите руку. Вот там видим одну руку, две. Вот посмотрите друг на друга. Те, кто не нашли руки, партнера. Yes. Нашли, да, все? Who is partner A and who is partner B You want to do what? in the exercise? So, raising hands. Yeah. Поднимите руку, кто из вас будет как бы номер один. Поднимите руку. Это половина должна быть, по идее. This is number A. So who is partner B? А кто будет вторым теперь? Поднимите руку. Some of you have not risen their hands. Мне показалось, что кто-то не поднял руку ни в одном случае. I can see. А я все заметил. Very, very good position from here. Тут отсюда все хорошо видно. You must participate. Давайте, надо участвовать. Otherwise, you cannot get the benefit of this seminar. Иначе вы не сможете получить всего блага нашего семинара. I would like to read to all of you now a general outline for prayer which Prabhupada gave to us as his devotees, as his disciples. Сейчас я прочитаю то, как Шрила Прабхупада описывает молитву в общих чертах. Эти наставления Прабхупада дает всем нам, как его последователям и ученикам. He says to offer prayers to the Supreme Personality of Godhead, you do not require any high qualification. Шрила Прабхупада говорит здесь, для того, чтобы молиться Верховной Личности Бога, не обязательно обладать какими-то сверхъестественными способностями. Simply Deces, mir. Мир, дети, мир. Mir, yeah. Умиротворите кто-нибудь. Yeah. Simply you have to express your sincere feelings in prayers. Шрила Прабхупада продолжает. В своей молитве самое главное – это выразить искренние чувства. What is that real feeling? Что же это за чувство у вас есть? One must be aware of his position. Необходимо помнить, кто такой Господь. Then one can express his feelings. И тогда можно излагать свои мысли, свои Feelings чувства.
feelings should be very sincere and automatic. Эти чувства должны быть искренними и спонтанными. I would like to ask you now to discuss with your neighbor. И сейчас я попрошу вас обсудить с соседом следующее. When did you turn to Krishna very sincerely? В тот раз, когда вы очень искренне обращались к Кришне, With a very sincere heart. раскрыв ему свое сердце, When did you express your real feelings to the Lord? когда вы открывали Господу свои подлинные чувства, And how did Krishna answer? как это происходило и как ответил Кришна? Identify a very specific situation. Вспомните какую-то конкретную ситуацию. Maybe before you joined Krishna consciousness. Может быть, это было до того, как вы встретились с преданными. Maybe you prayed to the Lord, please help me. Может быть, вы тогда молились Господу о помощи. Or maybe at one time of your devotional life you thought, well, Krishna, please direct me in some ways. Или, может быть, у вас был какой-то период во время уже в жизни преданного, и вы молились: Кришна, пожалуйста, дай мне какие-то указания. It is known that Krishna always answers if we turn in the degree in which we surrender to Him or turn to Him. Мы все знаем закон, что Кришна всегда отвечает нам в соответствии с той искренностью, с которой мы обращаемся к Нему. Please start now. Начинайте, пожалуйста. You have 5 minutes. Each person or... Sorry, just... 5 минут есть. Yeah, and make sure that every person talks. Надо, чтобы за 5 минут каждый высказался уже. Всего 5 минут.
if I have to do it, I will have to do it. So, I mean, and then he told me, well, yeah, you should just do what you want to do for Krishna, like that. And I said that because I had another option that I just leave Moscow. And he said, okay, you can do that. So now I'm leaving Moscow and I will not be doing much service in this front community. I'm going to settle down in listen to King temple, listen to King. It's Caucasus, nearby. Preaching, teaching, studying. I felt really Krishna, you feel like Krishna really was settling the situation. Yes, no, well, what Krishna did, he put the conflict, that he arranged for the conflict. And I was expecting him first to solve the conflict, but he didn't. He wanted me to do it, but I didn't want to do it in whimsical. I wanted to solve it properly, and this is what happened. Like three of us, not only three of us actually, the devotees were there, but the three of us acted. Krishna made the situation, and Maharaj told me how to solve it, and I did it. Yes. So Krishna didn't just relieve me. That sounds like a real thing Krishna would do. He is not our order supplier, but he arranges in a best way. Yeah, I found this also very true in my life. That when I think what Prabhupada says, one must offer something which is sincere and real. I like this very much. There are often prayers, we are told prayers, we must follow the prayers of acharyas and so on. And that is also there. That is very important. But here he talks about personal prayers. It must be really sincere, and then Krishna responds in his typical Krishna way. Thank you. I will ask the... Нарай! Мукунда! It shows they are really engaged in the thing. Третий звонок, все. Hare Krishna. You can continue afterwards when there is a time. Потом в свободное время можете продолжить это делать. For now, I just want to say that, my dear devotees, there are many types of prayers, but I want to alert you that there are two categories. Вообще есть разные виды молитвы, но сейчас я хотел бы прояснить для вас, что есть две основные категории молитв. There are traditional prayers where you pray the prayers of acharyas. Есть традиционные молитвы, принадлежащие перу великих ачарьев, и мы иногда повторяем их также. And there are also personal prayers. А другая категория – это наши личные молитвы. Like Prabhupada here says in Montreal,
to offer prayers to the Supreme Personality of Godhead, you do not require any high qualifications. Как здесь в этой лекции в Монреале Шрила Прабхупада говорит, для того, чтобы возносить молитву Верховной Личности Бога, не обязательно обладать какими-то особыми сверхъестественными способностями. Simply you have to express your sincere feelings. What is that real feeling? Все, что нужно, это лишь выразить свои искренние чувства. Что это за чувство? Что за чувство вы испытываете? One must be aware of his position. Вы должны помнить, кто такой Господь. Then one can express his feelings. Feelings should be very sincere and automatic or spontaneous. И тогда вы сможете выразить свои чувства. Эти чувства должны быть искренними и спонтанными. Never forget. Никогда не забывайте. You can turn to Krishna. К Кришне можно обратиться. But it must be from inside. It must be something real, not something artificial. Однако это обращение, этот зов к Кришне должен быть изнутри, он должен быть настоящим, не чем-то искусственным. It must come from the real position. Этот зов должен исходить из вашего реального понимания того, в каком положении вы находитесь. And Krishna will always respond. И Кришна непременно, всегда ответит. If you are real. Если вы все это делаете взаправду, If you express something of fundamental importance for you. если вы, обращаясь к Кришне, говорите о каких-то существенных, реально важных вещах, Our problem is that we are often floating on the surface of our life. наша проблема в том, что часто мы барахтаемся на поверхности жизни. We are not going deeply. Мы отказываемся погружаться вглубь. And then Krishna does not respond. И тогда Кришна не будет сразу отвечать на наши молитвы. But he is the well-wisher of you. Тем не менее, Он ваш доброжелатель. Like Akrura says, and he is affectionate. Как говорит здесь Акрура, Он любит преданных. He is grateful. Он благодарен. And he is true to his word to protect his devotees. И третье, Он никогда не отступается от своего обещания в том, что Он обязательно защитит преданного. How could anyone go to anyone else for shelter? Но разве может кто-то обратиться к кому-либо другому за прибежищем, помимо Кришны? Please do not forget that there are also the prayers of the acharyas, like the prayers of Shukadev Goswami, Prahlad Maharaj, Queen Kunti, etc. Пожалуйста, также не забывайте о том, что есть молитвы великих преданных, это молитвы ачарьев, молитвы Шукадевы Госвами, царицы Кунти и так далее. Today, however, I wanted to speak about personal prayers. Однако сегодня я хотел поговорить именно о ваших личных молитвах. Like the one which Akrura spoke to Krishna from his conflict. Подобных о молитвах, которые произносят преданные, оказавшись в трудных конфликтных ситуациях, таких, какой оказался в свое время Акрура. I want to end the session by a prayer to the holy name. И в конце сегодняшней встречи мы споем молитву, посвященную святому имени. There is not all the time to read the translation of all the verses, but I want to read you two verses. У нас не очень много времени, мы не успеем прочитать переводы каждого стиха, но я хочу прочитать перевод двух из них. In the 6th verse it says, Aho! Ochti, what a sorrow, what a great sorrow. 6 стих говорит: «О, какая печаль, какая печаль! More painful than any other misery in the world. Какая боль! Это страшнее любого горя во всем мире». People have mistaken the most important jewel with some mere pieces of glass. Люди по ошибке приняли какие-то осколки битого стекла за драгоценность. They don't know that the holy name of Sri Hari is everything. Они не знают, что святое имя Шри Хари — это все. It should be heard again and again with one's ears. Уши человека должны вновь и вновь слушать это имя. It should be uttered over and over with one's voice. Уста человека должны вновь и вновь повторять это имя. It should be perpetually sung and sung anew. Newly. Вновь и вновь нужно петь это святое имя. The holy name of Sri Hari is everything. Святое имя Шри Хари — это все. Harmonium. Звук дайте на гармонь, пожалуйста. Звук.
more sweet than all other sweet things, слаще всего самого сладкого, more auspicious than all other auspicious things. самое благоприятное из всего, что может быть. He is the greatest purifier of all purifying things. Среди всего, что может очистить, Святое Имя является самым очищающим. The holy name alone is everything. Только Святое Имя — суть все. Madhuram madhudebhyopi mangalebhyopi mangalam pavanam pavanebhyopi hare nama eva kevalam. Pavanam pavanebhyopi Hare nama eva kevalam. I request you to sing in a prayerful mood, Пожалуйста, пойте в молитвенном настроении. not mechanic, Не нужно делать это машинально. with some deep feeling. У каждого из вас есть глубокое чувство. Oh, holy name, О, Святое Имя! I made also this mistake. Я совершил все эти ошибки. I misunderstood you, Я не понимал, кто ты. but now I know you are Krishna, Но теперь я знаю, ты Кришна. and I'm turning to you. Я обращаюсь к тебе. Abrahmasambhavayantam Savamayam jaga Satyam satyam puna satyam Hare nama eva kevalam. Astambhapayantam savam Satyam satyam puna satyam Gromshem Hare nama eva Saguru sapita chapi Samata bandavo pisaha Shikshayet shet sadasmato Hare nama eva kevalam. Saguru sapita chapi Samata bandavo pisaha Shikshayet set sadasmato Hare nama eva kevalam. Vishvasena hi vishvasaha Kadarodho bhavishyati Kirtaniya mato bhaya Hare nama eva kevalam.
Gayanti Bhakti Bhavena Hare Nama Eva Kevalam Hari Saravase Tata Yatra Bhagavata Jana Gayanti Bhakti Bhavena Hare Nama Eva Kevalam Aibo Aho Dukkam Maha Dukkam Dukkha Dukkha Tarayataha Kachatam Vismitam Ratna Hare Nama Eva Kevalam Aho Dukkam Aho Dukkam Dukkha Dukkha Tarayataha Kachatam Vismitam Radhana Ibo Hare Nama Eva Kevalam Niyatam Niyatam Kano Niyatam Niyatam Vasaha Giyatam Giyatam Nityam Hare Nama Eva Kevalam Niyatam Niyatam Vajaha Giyatam Giyatam Glasnya Hare Nama Oh Trini Kritya Jagasavam Rajate Sakalopari Chidanandamayam Shuddham Hare Nama Eva Kevalam Rajate Sakalopari Chidanandamayam Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna
Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Rama Hare Rama Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna Hare 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 Rama Rama Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Rama 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 Hare Krishna Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare Hare One last time, everybody please. Еще один раз все вместе. Chant with some sincere feeling. Вкладывайте в это пение искреннее чувство. As Prabhupada says, from the real position of your heart. Как Шрила Прабхупада говорит, от самого искреннего сердца. Be real. Будьте собой. Everybody please. Все вместе, пожалуйста. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare. One last time, please. Еще раз, самый последний раз вместе. Krishna Hare. Glass near, please, please.
Громче. Krishna Hare 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 Rama Hare Rama Rama Hare Hare Jaya Prabhupada 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 Srila Prabhupada Jaya Prabhupada 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 Srila Prabhupada Jaya Gauranitai 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 Jaya Panchatattva 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 Jaya Panchatattva Gaura Premananda